Igbe ndewonu anyị ekelekwala unu ọjọọ maka ịbịa nọkwara ihe mmemme nke Igbere Mirror Live Broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu Satọde ọbụla saa elekere anya anaghị agbaduje ihe anyị na-agbakwara na-ezukọta maka ihe mmemme ọnwa bụ maka ọdụmma Igbere, maka ịga n'ihu Igbere, maka ivuli elu Igbere, maka ihere ohujemenu ka Igbere bụrụ oke mba ele ọbasi dị elu mee Igbere bụrụ oke mba. Unu emeela ozi anyị nwe izu ụka ọnwa bụ ka anyị mee ka unu mara Igbere daa ji onwe ohe agha dụnụ Igbere. Anyị mekwanụ ka unu marụ izu ụka nri anyị nọkọta ndị ụmụrịma ọnwa ekweghị aka anụ nchi nọdụ agabata eme enye ndị mmadụ nsogbu malisakwa ịbịa zụnwe oshi ụwada agawa jide atụrụ ya ma waya ụlọ ndị mmadụ na-ezute ya oshi ike. Elezisara ya ozi ọhụ ya mee anyị bịa kpọọ President General nke Igbere Welfare Union bịa kpaịrị ya si ihe ozi irusi anyị na nchi hịkwanụ ibe asị ometasị ya dufu ndị nche ya ndị rawadoda arụ ọrụ wa gabata. Anyị mee ka unu marụkwa ihe ọha akpaghị ọ bụ eziokwu maka anyị mee ka unu marụ taa ụmụrịma ọhụ aka akparụlawa onye isi Igbere Welfare Union yara ndị era ya tụda arụ ọrụ eji ndị lụmụrịma nọnụda agabata dị ezubata oshi ele o jigworo gbanyekwanụ izu ụka ọnwa Igbere daa ji ndị mmadụ lọtasị akwanụ nwa olili mmadụ anọwado eli saa ahụ ụnyaahụ eli akwanụ hụ ma ata anakwana eli ata ruokwa izu ụka ọjọọ bịa na-abịa. Unu emeela anyị tụsala ya ihe ozi anyị gburugburu mee ka unu marụ ọ bụ ndị Igbere Development Association ka a na-akpọ IDA ndị inyom ụwa ndị ụmụ nwaanyị wa ọ bụ ndị aịrawa gaje izukọta taa. Ndị inyom unu makwarụ na ụwa bụ ndị kwa ndị anụ ma ndị ikom ụwa aka ukwu ada arụtasinyere ha arụgha Igbere akaba Igbere Secondary School yara skuulu ndị ọjọọ dị ya kwa ichoro icho. Ndị ụmụ nwaanyị ọnwa metasị akwanụ nwaanyị eji anya da ahị ọ bụkwa anyị da agaje anyị ada akpatụjede eletu ya anya ihe ụwa metasị yara ma ihe ụwa aka gaje ime ma nke ụwa bakwara na kpọkọta oku ọnwa ụwa kpọọ izu nke ịtọ ọnwa anyị nọ ime ya anyị eletu ya anya makwarụ n'ele anyị ji agbafu ya ọzọ. Ịgara ihu m ji akpọbasawa ngera nge ka ụwa nwere ike keletu nwa Igbere wa akọwatụrụ anyị onwewa eme ha akwa ma akpọkwana onye isi wa ya kọwatụrụ ndị Igbere ihe bụ na IDA ndị inyom IDA women ndị ahịa bụ ndị ahịa ụwa nọchi ndị ahịa ụwa mega tupu m akpọ ọkwa onye ọbụla kwa ya etituzuo ọnụ ma atọ ọnwa m ji aga isi kpọbasa onye isi ndị inyom ka o keletu nwa Igbere ya kọwatụrụ Igbere onwe ya. Lọlọ Esta lekwa ndewo keletu Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe Igbere ndewonu afia mbụ Esta lekwa anọkwa na alụma ndị eji m ebina so m bụ nwa Amerịka ebe Oklahoma siri ndewonu. Ndewo anyị ekelela anyị ekeletu ya chagbuokwa anyị ma akpọbasa ga nwere ike kparị Igbere ndị bụnụ ụmụ nwaanyị IDA ndewo. Ka m kpọbasa anti anyị bụnụ Uche Ogwo ka o keletu Igbere ya kọwatụrụ onwe ya. Anti biko gwofụta igwe okwu ga-amute ga-ekeletu Igbere. Okay. Igbere ndewonu unu abọọla chi. A na-akpọ m Uche Ogwe m nọ Amerịka nọrọkwa n'otu ụmụ nwaanyị ndị IDA ndị na ha agbalị egbo mkpa na Igbere tanwakwa na abịakwakwa igbo mkpa ọjọọ mbụ a New York mbụkwa na onye Agmi ndewonu. Ndewo anyị ekelela imela. Ka m gara ihu kpọbasa Dr. Ijeọma Maduka Okereke ka o keletu Igbere ya kọwatụ Igbere onwe ya. Dọk ndewo gwofụta igwe okwu ga-amute ga-ekeletu. O meela ọba ime enable your mic dị ọdụ enable anyị anụghị ihe kpaiga
ngwanụ mgbe o mewezikwa ya ekelela Chineke ịbaisala mgbe o mewezikwa anyị akpọbasakwa ma ọ bụrụ na onwe mkpa ndewo ka m gara ihu kpọbasa Mrs. Nnennaya Uche Aba ngwa keletunu Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe ndewo Igbere ndewo nụ a na-akpọ m Nnenna ada alụm ụmụ Ikpọ Ọkafịa mbụ nwa Oklahoma Amerịka ebe a ndewo nụ ndewo ka m kpọbasa nwanne anyị nwanyị Ijeọma Chiege ka ọ bụrụ ọdụ mfe mmalasị ka ititu onyonyo taa nwere ike da ahịta ihu gị anya ngwa ọ dụla mma gofu okwu igwe okwu ga-amute ga-ekeletu kọwatụkwa n'onwe igwe okwu ụdụ ha mute gofu ya mute gofutu igwe okwu ha mute ịnụ onye mkpa ya gofu ya mute gofu ya ra mute ọ nọrọ mute igwe okwu ndewo Igbere ahụkwa m Ijeọma Eke ahụkwa m anụkwa m na IDA Women and mụ anụkwa na Nigeria anọ Port Harcourt presently ndewo imeela ndewo anyị da-agajekwa ihu anyị ada akpọje ga-abaisa ka ọgwụ emeghe akwa ma akpọbasa nderohum na ndị ọjọọ m ka deweghị ara azụ mmegha ma akpọbasawa dọk ama m ma ihe igwe okwu ga ọnọ izikwala Amado mina eno hem siwa. Anyị anụwala ọtọ nwe mgbagba idekwa Pero wo nọrọ ọrụ iwe wetukwu unu yes Ijeọma Maduka Okereke mbụ onye ibi n'okwu elu ọhafịa ụmụ abalị Igbere adakwa na alụmụra ụmụ ọkpọsị I'm trying to even remember yeah ada alụmụra ọkpọsị so sorry ndewo nọ ndewo ndewo imela dọk imela ka anyị dokwa agaje m na ka akpọbasa onye isi ọkabakaba ma ọ bụ ụtọ nwe mgbe m na-akpọbasa ya erume m na-akpọbasa onye isi ọkabakaba ma akpọbasa ya baisa anyị agara ihu ma atụfu oge ka mmekunu mara onye nọchi anya onye isi nke Igbere secondary school ịmala ọ bụ n'ụwa bụ skuulu mbọ enwetufu Igbere tufu ezi Igbere secondary school bịa baisa ọ nọ nwara echichi anyị m ji achọ ya keletu nwa ndị Igbere ya eme keletukwa n'ụlọ ele ọnwa unu anyị agbafujekwa ya ọzọ mgbe ọ na-akwa abịa ma akpọbasa ya ọ na-akwa akpa ịma afa ya ya ekeletukwa Igbere keletukwa n'ụlọ ụwa ngwa gaa n'ihu Igbere ndewo nụ akpọ m Anya Ọcha mbụkwa na onye Item mbụ vice principal Igbere secondary school ndewo nụ ndewo anyị ekelela ya ọ bụ ya bụ onye ososa onye isi ọ bụkwana ya bụ onye nọọhụnụ da ahụ enye aka da akpakọ ihe ọnụ Igbere secondary school ọ bụrụ ndị na-akpa ụka wasị ma ọ bụrụ ọnọọ nsogbu gala adụ ele ụlọ akwụkwọ ọdụ ọgbalị ahụ anyị sịkwana otu oji ndị ele oji atụfu oge ka m kpọbasakwa onye isi ndị inyom nke IDA Igbere Development Association lọlọ biko kpaetụrụ anyị ndị ole bụ ndị IDA women ka m so ya bekee ihe ọ bụ ndị inyom ndị IDA ọ bụ ndị ole ndewo Igbere ndewo nụ ya IDA women anyị bụ nwa the same ndị anyị bụ the same with onweghị dị iche ime anyị bụ the same association with IDA anyị bụ nwa ndị mie bụ ndị IDA men so anyị bụ the same association onweghị do icho ime anyị all the same organization anyị bụ same organization so ihe eme nwa na anyị nọ nwa daa na anyị nọ grupu nke ibe ọhụ da enye ndị asụ dị nọ da akwa ndị ji anyị so onwekwara ihe anyị chi imerụ ndị Igbere anyị na-anakwara permission from ndị ji anyị mee ya so anyị bụ the same organization anyị adụ icho ndewo ka m kpọbasakwa Dr. Ijeọma elọbụ ya kparịtụkwa ya ma ịma ọ nọ ha ọrụ
Yes. ọkparịtụkwa ahụ ya da arụje edok m ga-achọ ka ite itu ọnụ ajụjụ nga ọnwa m jụ nwa tọnwa ndị inyom IDA ụwa bụ ndị ole elọbụ onye ndị agha ndị ga anyị nụ ntị tọnwa ama na aka anụtụ o nwere ike ga-akọwatụkwarị ka ụwa marụ ndị bụnụ ma ndị IDA anyị na-asa azụ isi anyịwa azụ asa ya isi da anyị ịsakwa isi ga-emeche anyị ada aghọsa ndewo Ndewo no. So yeah, ndị IDA, sorry no biko m nọrọ ọrụ. Ndị IDA bụ ndị Igbere Developmental Association. So ndị IDA, we came together to actually find a way like make Igbere da aga nke ọma. And ndị inyom, ndị IDA is part of the IDA. And since we are part of the IDA, because in Igbere, we actually, as long as Ibunwa for Igbere, whether you're married or not married, you always have the opportunity to join the IDA. So mande lonuji, mande aluji, oburi bonye hindi Igbere na aduma, di choka, like as the name says, the developmental. So what we are there for is not really how to actually, receive from the IDA, but how to give back to the community. Oya behind the IDA, that's what IDA stands for. So Andumuwame, the IDA is still part of the IDA, but I want ndi inyom nokota no. I say okay, hindi Igbere na do ayocho, and we just want to find a way to help, with our men. They are supporting us as well too. Ndewo. Ndewo imela. Ka m kpọbasakwa nwanne anyị nwame anti anyị Uche Ogbota otituzu ọnụ. Anti ngwanụ tituzu ọnụ ụkọ nwaanyị nọ. Anyị nọ nwaka anyị marụ ihe anyị kpa atọ nwa bụ anyị kpa ha ndị ole bụ nụ inyom IDA women ọ bụ ndị ole. Tupu anyị abaiwa akwa ihe unu metasị ya ala. Ndewo. Okay. Inyom ndị IDA, ihe a bụ otu ụmụ nwoke yara ụmụ nwaanyị bịa nọkọta nge. Ihe gbasara n'Igbere bịa da enyewa nsogbu because elewa ji ihe Igbere do ọdụwo bụ ụchọ wasị ka wa bịa meweziwe ibedu emekasị wa malisa Igbere secondary school. Mgbe wa malisa group ọnwa wadu nke nta onye isi anyị malisa ya bụ a na-akpọ ya ese and wa abịa tụkọta isi ahị ndị gọọmenti emeghị anyị ndị abịa nọkọta ibe nge wasị ka wa bịa vụrụ ihe gbasara n'Igbere isi ibe a na-eje skuul mekasị nwe emekasị ụmụrụ anyị wee megha nke ọma ibe dum do ghara so anyị bịa malisa otu a bụ otu malisa anyị imuvu Igbere forward and otu a mgbe wa malisakwanụ ndị ọjọọ join na ibe anyị malisa and otu a bịa nọkọta ibe nge ndị anyị dum na-anọkọta anyị akparịa ha na-eme anyị nọ weta ụmụ nwoke ma ndị lụji ma ndị alụji anyị nọrọ obunge so ndị nwoke bịakwanụ hị data ụmụ nwaanyị n'anya na-eru ala wabịa sị ka kpọfụsa onye isi anyị bụrụ Esther lekwa and within that ndị otu ụmụ nwaanyị anyị bịa họkọta ihe a na-eme. The first one anyị mee bụ mgbe COVID nọ asị na ka atụkọta okpo jenye ndị mmadụ ihe ori ma ndị wido anyị emeghala ọnwa ana ọkwakwa onye isi anyị sịkwa na ya nụ ozi ihe gbasara ndị skuul anyị bịakwa tụkọtakwa isi asịkwa na egbe ya so ihe anyị bụ ogbomkpa nọ under IDA ụmụ nwaanyị so anyị na-anara ikike weta ụmụ nwoke bifo anyị eme anyị na-enufu isi. Ndewo imela. Ka m kpọbasakwa Mrs. Nnenna Uche Aba. Ngwanụ o tara iforola daba ofe ngwanụ ọ bụkwa bụ onye anyị chee n'olu ụtọ ụwa. Ndewo. Ndewo no ụmụ nwaanyị akpa ya gbuola ihe dum ihela na ụmụ nwaanyị anya na-eru anyị ala and ụmụ nwaanyị nwere ịma soft heart ọhịa m na-asị I nwere that compassion ihe ọ bụ ụmụ nwoke ndị IDA nwere plans anyị ma ha a lot of things as a group but ọ na-eme ụmụ nwaanyị bịakwa ahụwasị ihe a that special need
ụmụ nwaanyị na-adụ generally as na-adụ compassionate, so ya bụ ihe anyị na-agbara anyị gụrụgụrụgụrụ anyị asị problem would have sanụ anyị tụkọtakwa ihe isi solve ya. Anyị na-ezi ndị eji anyị beta wee ụmụ nwaanyị tụkọta aka kwarị eme egbo ya ọ dị small mkpa gbasanụ ma ndị widow ma ụmụrịma especially ịmala na ihe ọbụla gbasa ụmụrịma a na-asị abụ a village na-etrain nwata ọ bụ onye nge. The fact anyị nọ ebe a emi na-eji ele osi anya ihe emegha n'Igbere, so ele ọhụ abịa as a group akpọ ụka ma ihe school ebido all those things, but anyị nọkwa nwada asị ndị ele eji kwa ndị ụmụrịma ka ụwa dị eme nke ọma onye ọbụla nwee focus. That's why the women are there, and were ụmụ nwaanyị megha nke ọma so much, so thank God for ụmụ nwaanyị ndị IDA. So ihe that's part of our own wing anyị megha onwe anyị. Ndewonu. Ndewo, imela madam Ijeọma Eke, ana m echezọkwa, ana m agwakwa Chiege Ijeọma Eke, ama m mkpọziela ya akpọzie madam Ijeọma Eke, ngwanụ kpaịtụrụ anyị kpaịtụrụ anyị ele ọbụla gbochu onwe ogbo kpaijekwa ahụ kpaịtụrụ anyị ihe marụ maka ndị ụmụ nwaanyị IDA, kpaịtụkwara anyị hụ. Ndewo. Okay. Ụmụ IDA, the target will, because ụmụ nwaanyị na dey eme ihe ọfụma, so the target will help the community. I feel like to expected power to do, and to do that I help our husbands. Always some certain place our husbands are reach it to. So in a woman's life, because I want the amazing in the house, so I'm a the particular places I question ime ka ihe dị mma. So ụmụ nwaanyị IDA ha pụtara ime ka ihe dị mma, ebe ụmụ nwoke na-eme ha emecha ya, anyị ụmụ nwaanyị na-eti aka eme ya. But with the help of our president, Ms. Esther, ihe na ha agakwanụ, and ọ ga na-agakwanụ nke ọma. Thank you. Thank you, imela nka ka mkpọbasa msakwa isi ka msakwa isi haziwe ya lọlọ ngwa oda ya anya o nwela ihe dị nnukwu unu metụ ya ala sahụ ele ndị inyom akpala m nke ndị ikom mara IDA ele ndị ikom ihe emeela ahụ IDA ele otu ihe emeela ahụ Igbere dị ukwuu, ma ihe gbasara ịrụzi ụlọ akwụkwọ nke Igbere secondary school, ma ihe gbasara ịrụ lab science lab center, ma ihe gbasara mmini nke Igbere, imezi mmini nke Igbere, makwa na ihe gbasara ndị enyetụyala ihe enyetu ya ndị IDA ihe ụwa arụ dụloko ụmụ nwaanyị enwe ike ịkọwatụ yara ihe unu meela ele ụmụ nwaanyị mmerụ ndị Igbere, ọ bụ nke IDA ele otu bịa unu nwa bụkwa ahụ ụmụ nwaanyị ndị IDA ihe unu metụyala ndị Igbere ịkpaịtụma kpọbasakwa Dr. Ijeọma ya akpaịtụzo kpọbasakwa ndị ọjọ wee titukwa ọnụ. Ndewo. ụmụ nwaanyị anyị agbalịala nnọọ ma mgbe anyị mee ma ihe palliative Igbere nri ọga anọ nke ọma, and ma so many things, and ma ihe school ọnwa ndị anyị so mara esi ana ihe so ụmụ nwaanyị ime, so nke ihe oriri anyị emeela nke ihe oriri then bịakwa ọnwa ọnwa ịbịa ịkpọ ka ime ihe gbasara ihe school, inyere umerema ya aka ịkwụrụ ụgwọ kụwa continue ma ile exam nwa kụwa move on with their life, more a good to empower our children. Yeah, so ihe ọhịa emeghela, so ihe ndị ji ime akwa nọ ma ụmụ ma ya na ebe ọ dị akwa dịwa ọ na-aga aga, so ụmụ nwaanyị IDA we've done a lot and we are still doing. Imela ka m kpọbasakwala Dr. Ijeọma
Doc, ihe m ji achọzụ ka ite ituzu ọnụ bụ ọ bụ gịnị bụ ihe metụ unu aka obu maka o dom anya ọ bụ nwa ụmụ nwaanyị IDA bụ ụmụ nwaanyị enwe Igbere ele otu enwe ya hụ marị ndị uke enwe ya hụ ukeruke Igbere nwekwa na ụmụ nwaanyị nọ ya ukeruke nwe ya ndị otu dị n'icho icho ọ bụ gịnị bụ ihe metụ unu obu unu mee nke mbọ unu mee nke abụọ unu mee nke atọ asị ọ na-eme na agba mbọ ya tụrụ ogwu ya tụrụ agba ogwu abụọ ya tụrụ ogwu ọ bụ ogwu bụ onye afere akụ ọ ya bụ onye afere akụ ọ gịnị ihe metụ unu obu unu jide eme ihe rohu unu mee ndewo. Ndewo, Sonny. Let me first of all, let me thank you so much for a good work, a beautiful work that you're doing. I'm a big fan. Sometimes I might not join your programs, but I'm a huge fan. And Digide showcase Igbere in a different way. Sometimes give a team of so I thank you. And let me first of all thank the IDA. Matuchu wa Elijah Tuchu and Obunado Ayochoma Tujo. I say IDA Ndoma. IDA Obunge. Obunge Wano. IDA Igbere si Okpoicho Madicho. Onduke Mama Wow. I say Okpoicho Madicho. Hafula no Obunge. Just look at that word, Obunge. When it comes to IDA, one thing about IDA, when they, bacho, the IDA, they called them Suno half marker. But they, engineer Emmanuel Okanto, yeah, bomb like more than 4 times, then I'm still okay, they may listen to, to whatever they are saying. Some they are by some, they are genchi, ele IDA. And the Abu chief essay, bonye no name address that day. Nkachabo, akalaki ne hachabu, de, watch de engineer Emmanuel Okando say de afiam. Obunge is a big word when it comes to Igbere dialects. Because this word right now, na rohi musa people when Obunge. So, Obura sego chifese. Sometimes I give him, because how he addressed people is actually what baffles me. Men, do we butt head? Of course. But at the same time, he will calm down and he will take care of all of us. Eloniji may address, this association is actually what is, very, very, this, you just have to emulate that. You just have to emulate that. Whether, wow, somebody, then you calm down. So that Obunge, to answer your question, is actually what is leading IDA. It's actually what is leading IDA. He will tell us jump. The members will say how high, all the way and some of the things that we are doing. Like I said before, Ihabus also to husband and wife is to Igbere. You can always come join, and we are always there to Fonte Lotanoji. We support our men. And the Omuwami, we have actually, come together as Obunge. Our women's leader meeting, I say to Okbo, Unyobla Tiyaka Fasta Yokbo. And that's how we, that's how, the same mind Obungo, and so that we have the passion of helping our community, which is in the, so on ihe ndị Igbere na-adụ mụchọ and ọbụsọ si ilam no bro na-adụ ụchọ ọ na-adụ our women's leader ụchọ and the rest of ụmụ nwanyị ndị Igbere. We have done several things nke ụmụ nwanyị help our men, which is the same IDA association because we are all in it together. We have done several things and we have given out food. The first time we did was to give out food. Now we are here say, hey, since IDA, I know the foundation from the core, to help it's more of educational. So we say, okay, let's get back to our core foundation, which is to make sure that every Igberian is educated. So let's go back there. That's why we went back to our core foundation before I might be do the IDA. I say, okay, I in line hold it.
Kaime, near 13, I think it's 13 autonomous, right? If I'm not mistaken, but you will know better. Now I think I latch back the idea, which is to make sure that the kids, the school, everything that concerning the school, is taken care of. I think I latch back to Igbere Secondary School. And I believe and other, schools in Igbere to help the kids, that are doing very well, to keep on empowering them, to keep on encouraging them, to keep on moving, that we are always solidly behind them. They want to. Ndewo imela ka m chesazuoro unu ihe m ga-etufu oke ka m mkpọbasakwari anti ya mechesara unu onwe mgbe unu bịa kwa ndị nkụzi Igbere Secondary School mbụ ndị IDA ama m unu ka chesakwari nga ọhụ. Yes, so eziokwu Of mgbe anyị course, nye ya of course. nye cash. Ọ ka m chesa ka m mara ma ọ bụrụ na echezọla unu chezọsụ nga ọhụ echezọ ndị anyị gwara IDA ego mmadụ onwe mgbe unu bịa kwa ndị nkụzi Igbere Secondary School n'aka ihe ụwa mere akụwa nwere ike merụda agaji ihu dịkwa na-eti nwere m anyị ele o kwesịghị ịdụ. Ndewo anti ngwanụ ịma ihe m na-eji akpọ gị anti bụ ịbụ nwanne m ngwa tiwe ọnụ anti m Uche titutu ọnụ gbaịtụchekwa ka ihe metụ ndị ahụ ihe nya mee unu aka obu unu jikwa ahụ eme agụrụkwa ahụ unu abịa mee ihe nge ihe unu nakwa na-eme bụ ihe baa n'uru ọ bụ nwa ihe ta eme nwa unu na-eme ihe baa uru ọ dị nwere nka mkparịta ọnwa mgbe ọ hụrụ unu mee ihe unu mebe akwa ndị nkụzi nọ n'Igbere Secondary School o buduwa mma ya mee gwa ngwerụkwa n'obu ọma do akụziri ụmụrịma ihe ele ekwesịghị ịdụ agbanyeghị ụlọ akwụkwọ ọhụ ụwa adị ukwu ndị nkụzi ebe ọha adị ukwu ụwa achọghị aka ndị nkụzi ndị gọọmenti egwezi akwanụ ndị nkụzi onye ngenarị akụzi ma ụlọ akwụkwọ karịnụ ma abụọ ma atọ ya kụziere nwanyị mgbe unu bịa nyewa ihe ọkwa ndewa ya ma o buduwa mma wa gara ihu dụkwara akụziri ndị anyị da akụzizi ya akụzizi m chọkwa ịjụ ka itituzu ọnụ ọ bụ gịnị ihe kwaghị unu ele ọkwa unu ide eme ihe ọmọnwụ unu meghara Igbere. Ndewo. Okay. That's a good question. And the one is saying, teacher, mmale, odumobi ikpaye. Like I said before, since I have form ID on, I did imagine her major. Yeah, be metu president obu ese. Yeah, say na choka go for group ụmụ nwanyị. Mgbe amalisa ya, I menwa ha. But as time goes on, I be his obu. And ihe me motivate, I bịakwa rụwa ọrụ ihe nsogbu udo. Mgbe COVID bịa, ma ndị lose ọrụ ha, ma ndị nwụsị anwụsị, agụdo everywhere. And I achọ ele eji enye ndị mmadụ ihe. Then leader anyị Esther bekwa ya bịa gwepụsara anyị na-achọ ka jee gboo mkpa ndị gbasara ndị widow. Abịa kwurịkọta ahịa mgbe a ji malisa abịa tụ ya ahịa na-atọ abịa mee ihe present. And at the same time, abịa dị obligated, I see, for us to know more mkpa gbasara n'Igbere, anyị ji enwe oje ozi. So oje ozi ọhụ ndị anyị nọ n'nwa obodo abụ nke anyị. So anyị nwere oje ozi. And oje ozi ọhụ waje chọbatara bịa ihe dị mkpa dị n'Igbere ma skuulu ma ndị ticha onwe onye akwụghị ụgwọ ibe a na-eje skuulu ghara ma sayensị mmiri adị ejewe isi ma ụmụrụ mmadụ asị ojojewela nwa jeje nke ọjọọ jejewe skuulu ihe ọbịa metụ anyị obu abịazi anyị mkpa dum. So abịasị nke anyị na-eburu bụ nke skuulu ọhụ and nke skuulu ahụ ya gbafọ ya ọsọ abịa wuo ụlọ ọhụ ime ewu ha ụlọ ọhụ abịa wuo ya abịasị ndị ahịa na-eme ndị ticha because we nwesa okpo awaji na-enwesa okpo dezi ụmụrịma ihe abịa amalisa ya. And Dr. Ijeoma, and I commended her. Thank you, Dr. Ijeoma, for your job well done. Ya bịa sị nke teacher. Anọ ya nwa malisa ihe teacher. I think she paid most of the teachers. I believe, if I'm wrong, correct me. Then ụfọdụ siwa na-azụ books. Ụfọdụ siwa na-azụ palliative. Ihe na-eji mabụrụ ya. Asịkwa iji abịa chedejide akwụ ndị teacher ụgwọ. And kawada arụjụ ọrụ. Asị ma ụmụrụ anyị wajide eje skuulu ebe ọhụ abịa mee ha nke skuulu a sayensị asị ụmụrụ anyị ji enwe sayensị place
because ma wee nwee anya na-enwe dọkịta ahụ anya na-enwe sayentist ihe ele eji gbafu ya ọsọ sisi agbafu ya ọsọ anaghị edu ya ozi ndị alụmrịma anyị ma in terms of morality abịa sị ma gịnị child ma ndị tụfu ime instead wajeje ụmụrịma nwoke wejere egburi ya ibe a na-egburi ya so abịa so ọhụ anyị na ha arụ ọrụ ezisakwara ọjọ anyị abịakwa ọjọ kanwa aisa onwe anyị asị ajiji inye scholarship ka anyị kwado ụmụrịma skuul anyị kawa mezie dejeje onye mezinụ anyị akwụgharị ya scholarship anyị nwere ike think beyond so to encourage them ndị ụmụrịma even at a point scholarship adịghị inye abịasị ndị ọhụụ drọpụ ka anyị find na ihe mere wa ji drọpụ bụ okpo anyị abịa make group ourselves if individual which I also requested if you can give me some then you give me some doesn't mean I will take all of them. I will find a way to make sure everyone goes to school because mmadụ dum nọ n'Igbere gaa school Igbere would develop o si emela sato ma ịtụgharị ime ghara ya kwụsị so onye abịala ji ya anọrọkwa ime ebe a ma ahịa si na ndị neko na ka emerụ exam kawale school anyị mabukwara ya isi ihe ọbụla ji mabụ ya ihe ọbụla ihe anyị plan but because of the compassion anyị mabukwara ya isi and we did it and I say bravo to ụmụ nwaanyị unu rụrụ ahụ ezigbo ọrụ so arụakwa nwa wazisakwa ọjọ ọ bụla letukwa ya anya ike dịkwa ya mabụrụ ọ bụghị si anyị nweta okpu ike unu gakwa nchi anyị ma sacrifice a sị ndị ghe eghe ọgbagwụ ya dara ahụhụ ya dara ntente anyị ma ya as a sacrifice ọ bụ si ego anyị nọkwa isi de grow as a tree so onye abịa ibe anyị ji ya so unu marakwa we are struggling to do this ndewo imela ndewo ka mkpọbasa Mrs. Nnenna ihe m jekwa nwa achọ ka itituzu ọnụ bụ ndakwanụ ele obu du ndị inyom rohu maka ọbụnụ ndị inyom rohu bụnụ ndị inyom IDA nọ ebe ọnwa ndị ele obu du ozugbo unu ihe ahịa ọnwa unu uche ọ ga-anwa nke ọma ndewonu ha obodo anyị mee meeting before taa and meeting ọha abịazi ya ndị mmadụ bịa hụ ọhụ anyị kparịa o tekila 1 hour onye ọbụla kwukọtara ya sị anyị ji eme ihe aga were ihu no argument onwe onye sị na-eme ya onwe onye sị nwanyị eji eji ibe nnọọ ele ọha anọkwa ahụ ozi si ihe achọ imere ụmụrịma anyị kpọọ meeting immediately abịakọta ugbo nge onye ọbụla kwuo si yes we have agreed ka agaji ihu ọhịa ezi ụnụ si ihe ọbụla gbasa Igbere especially ụmụ nwaanyị ma ụmụrịma ụmụ nwaanyị ndị IDA ihe ọ nọ na-ada ele ka jewe mewe onwe onye among us eme contribute ihe ọnwa eji ime nnọọ everybody onwe onye afọ ọsọ onwe onye asị ka echesara ya before a narị ya emewe ihe na onye ọbụla etikọta yala ihe ụwa egwosa yala ihe asị egwosa so everybody kwụkọtakwa ahụ nwe anyị emetụ argument ịzụ ọha ime meetings ihe ha plan ime immediately onye ọbụla sị ka echewe ihu so and so obodo anyị chọọ ihe m chekwa na-ese bụ sị ihe ọbụla gbasa ụmụrịma Igbere ụmụ nwaanyị ihe abụ the end the more things are coming up the more onye ọbụla lere anya ị eme nke individuals mee ihe na IDA nyegarụ people aka Igbere without even as a group but they are members of IDA nwe ụfọdụ nwe hụ foundation nkewa na-emechi so onwe onye no issue on that so obodo tọọ ayocha ike to be able to do this for ụmụrịma Igbere and I pray that ụwajahi the effort ndị IDA ụmụ nwaanyị IDA tiga and make us proud because onwe ihe kanụ idu nwa ihe dele skuul ọnwa ya eme hụ nke ọma eru echi asị ọ bụ ndị IDA sponsor ya enwe ike nwata ọha echesasị mgbe m lee exam ọnwa m ji banye
college ọnwa ma university ọnwa ọ bụ ụmụ nwaanyị a may contribute, you know. That's what we want to see tomorrow. Ihe ọ legacy anyị chee hafụ, and I pray that will be it, you know. Thank you. Imela ịgakwa ihu kai anyị bịakwanụ pịakwa kai bịa pịakwa osisi akụ kai anyị okwodo anya na taa ihe anyị gbara gbazuo ambaya ọnwa bụ ịbịa mee mmemme ihe ndị nwanyị IDA tụkọta akawa jikọta ọnụwa hazie onwe wa sị ụwa chọta omere mai ndị chorula n'ogo ile akwụkwọ nke a na-akpọ NECO ụwa ji abaghị mahadum na ndị ọhụrụ ohu kwesịrị niile nụ ma ụwa ji m wee ji ka ọ bụrụ ụwa lee ya ụwa jikwana hazie ya bụ o ji abụ ndị nọ n'Igbere secondary school yara ndị nọ n'ezi Igbere secondary school maka ihe ọ bụ ụzọ skuul abụọ enwo Igbere ọnwa bụ nke ndị gọọmenti lekwasị anya kpọọ afọ Igbere ọnwa njekwenye wa igwe okwu aka lọlọ Esta lekwa ka ị gara ihu tupekwara anyị ngwugwu ọnwa ịtụpe ha ngwugwu ọnwa ma achọkwa onye ọbụla nọ n'ebe a akparịtakwa ụka ihe gbasara ngwugwu ọnwa agaji ịtụpe unu kparịtụ ha akwa ma kpọbasa ọnọchianya prịnsịpal bụnụ vice prịnsịpal ya kparịtụrụ anyị elu obodo ya prịnsịpal ndị ezi Igbere secondary school o kwesịrị ịbanyesa ma ọ nọ ha aba ọ delele nke aka ekwe ya ma akpọkwa ya igwe okwu ya kparịtụzi ụka unu anụ olu ya ka m nyewakwago igwe okwu aka lọlọ Esta lekwa ịkparịtụ ha ma kpọbasakwa onye ọbụla tụpere anyị ngwugwu ọnwa. Ndewo ndị Igbere ndewo, ụmụ nwaanyị IDA ndewo no. So m sị ka m kelee ụmụ nwaanyị IDA ọ bụwa ma ọ bụwa nwa anyị aga n'ebe ọnwa anyị nọ taa. So ọ bụ their contribution mee ihe a jido successful. So m kelee unu ụmụ nwaanyị ndị ọma ndị ihe ọma na-adụ mma ndewo unu. Yeah, mgbe anyị bịa n'ozi na ndị Igbere secondary school umere anyị nọ Igbere secondary school anaezi Igbere n'idi enyemaka ịkwụrụ ụgwọ for ihe NECO exam. So I bịa nwee meeting kparịa so ụmụ nwaanyị kwurịkọta o ji adụ mma ka enyeru aka. So abịa n'ụjụ ọ bụ mmadụ ole bụ ndị a na-enyere aka. So abịa zisere anyị si na Igbere secondary school ọ bụ ụmụ anyị nọ 34 students Igbere secondary school, then ezi Igbere 20 students, so making all together 54 students. So ụmụ nwaanyị si m yes that we need to go ahead ka akwara ụgwọ ọnwa. So mbịa I reach out to ndị principals I need afịa anyị dum ebusa ya afịa. So ọkwa ihe anyị bịa taa ka enwe ike mee ihe ọnwa ka ụwa nwee ike ga mee enroll mee register lee exam ọnwa and Chineke ji nyekwa nwa aka wee mee nke ọma ma ụwa gaa lee exam ọnwa because omere ma ụwa mee nke ọma echikwa we help kwa omere ma ọjọ like that. Igbere I mepeje onye ọbụla do omere ma all our children are dedicated Igbere, no child left behind. So ụmụ nwaanyị IDA m sịkwa ka m kelee unu ndewo unu dohe ike. So m ka m gụkwa opportunity a kelee ma Emeka Ejieke mgbe ọbụla m kpọkwa ya ahụ ya onye aka reach out to the two principals. So Emeka, and thank you very much for all your help. Ndewo lọlọ imela ka m kpọbasakwa Dr. Ijeoma maka m si atụpe ha azụ maka ọ tụpela azụ ihe atụpe bụ ihe ọ bụ ndị 34 ndị ụmụrịma 34 nọ n'Igbere secondary school, then ụmụrịma 20 ohu ezi Igbere secondary school bụ ndị agaji ịkwụrụ ụgwọ welu ule NECO ọnwa bụrụ nke ndị IDA women menu ka mkpọbasa Dr. Ijeoma ngwanụ m si onye ọbụla nakwa ha akparịta ka atụpela azụ ọnwa unu anụla ọ bụ ihe nta
ihe a bụ ihe nta ọgbara ọnwa anyị na unu ahịla na-ele ebere hụta ekpere unu gaa jite aka ike sikwa ahụ ka omere ma ya alụ ụlọ ọnwa ngwa kparịta ụka. Ndewo Sonny, Igbere Miro. Oh, well, one thing that I always say, and it's always been my motto, but Obuwa just nefasage whereas mad. It's always teaching the person how to go and fish. You know, I am some of the things in the idea women and men, which they were all powerful. To give back to the community is always a motto. And our women, they are beautiful and awesome, because to respond to this, Obongwa an easy task. Oh, why just the willingness to give? Idea, hey, we are there for to give back. Whenever it comes to idea, is to give back. It's just like Imaro, all our Onyisi Buruburu, which is High Chief, Ese. I say, okay, whenever there's a retirement, we do this, whatever this, we do that, just to make sure that the members are taken care of as well, too. But we are here to give back. And education, has always been the paramount of everything. Number one. And when we chose, we ended up choosing this. I was super excited. And not only me, and everybody else, to make sure that our kids are all taken care of. The women, they are all taken care of. Go and making sure Owaga school. And we have chosen this assignment to make sure that, Akworo go school, so that they can focus on their school. So that Obro when they man on coma, we will still support them to maybe a higher, level. And we'll just keep on, helping the kids to go. It's actually a very beautiful thing to do. I am Mela nominator, God through Ndaikusi help. This is Saya Afiawa, from several, autonomous community. In Mbunoni Pinukum, he only did Pinukum say, yay, we are there too. He of Manda me, Monya Bola, one or ya home, one or ya home, they are just, just the mind to be able to help these children is very exciting. It's very exciting. It's like, yeah, we have done several things, trying to help the teachers. Now we are now focusing more on the children, and this is actually very exciting, to do, and exciting, and it's very, very exciting to make sure we keep on giving them, equipping them to keep on furthering their education. Like, like when you see, I say the women leader, so that by tomorrow, we are not just because a line no, at this age, I know, we are actually trying to equip, the younger ones, saying that, hey, this is not where all this thing ends. Tomorrow, we want you guys to rise and still help others, So it's just passing the baton. We are making sure we pass, a very good baton, like educational baton, empowerment, Oburundi choose one afia, just make sure you help the Igberians so that the community will keep on moving on. They will know. Ndewo dọk ka m kpọbasakwa anti m onye ọbụla jikwa ha akparịtụkwa ahụ ụka ngwugwu ọnwa atụpe anti ngwanụ atụpela ngwugwu ọnwa mmara mgbe iletu anya akwụkwọ ebe edesi ya afọ onye ihekwa ndị anyị nyere ime ọkwa ya ngwa ọbụrụ ama ahụ ya m gara eji ihe na mụ glọv m bịasa maka anyị na dọkịta masị mgbe ya mkpụlara ịma helmet ma glọv m bịasaje ngwa kpaizekwa esi mkpa ngịnị gbanwele ihe rohụ gbasara maka atụpela n'ngwugwu a ahịa agbara kpoku agbụnwa ka ihe o mere ma ala ule kwesịrị titụkwa nwa ọnụ nwa ka ọ bụrụ onye ọbụla tikwa ọnụ. Okay, the brave women are already spoken, so and we have too much to say. All I can say that I am happy, and I'm happy again that everybody has the foresight. Marusa education is the most important thing, and then obodo, because mwabadum biagaya school mepesi anya oh your civilization
Why in your job? Why mara here about your job? And why mara without education, you cannot be anything. You cannot feed yourself. Mijela lotaji bana lotaji. Oko ha okpokpokpo izo na chofo gabia rewa radio. But ingoru, the basic education, you can do anything. Then further and further. Ya dokwa go jeje. So overall, we are moving in the right direction, and I believe that we will never stop. And I say, let the women be encouraged, and also encourage the children. And as we doing, they also have to be doing for others, not just receive it and then go without looking back. So we have to keep on educating them, and we have to be focusing on their education, because without education, we buy education. So congratulations, all the women of IDA. Ndewo imela ndewo ka m kpọbasakwa Mrs. Nenna ka m nakwa nke ụgba na onwe isi abụọ mgbe iletu anya ebe ọkwa ihe nwa ma afa ndị ọkafịa hịkwa nke ndị amụkwu ọkwa ọdụ ya hebe All the all the thank God. mgbakwa ijekwa. Yes, more as for me, I'm using this opportunity. If they will watch this later, think, oh, make it, let them make us proud, I mean, onwere ihe eji ha stọpụwa ihe ọjọọ emewa motivate anyị etile anyị ebidola ya. So for them, it's for them to study hard, ọ bụrụ na a form group to help each other gụọ akwụkwọ wa mara what to do, what to expect, ma ndị mere eme, because we want anyị result ese o mere ma meta nke ọma ike. So that maybe in few years coming will be like here ya no more more, or Bayala school, or Abula tomorrow. Because a lot leader I say, oh yeah, we're paving the way for them. So that Erukwanechi, which is Abundi Igbere, Bunde Sono Kwandewa, where we look back, say, Kamjenyeru, the upcoming children man the generational job aka without looking say because they want people who have not yet they have people in their community without any help. But in actual a long way may help one day kai or I about they may have they will be able to help their younger ones and help others. So here I'm saying, I I just say our motto, this Obunge thing. I wish is about one. Let it not be just strictly to IDA, even to Igbere as a whole, where we can all, more that oneness, that zeal to encourage each other, to help each other, which is what we're, like we're starting for this kid. So I pray that so that tomorrow, man, all these about doctors, lawyers, and nurses, teachers, engineers, which is actually this is where my roots started from, and these are the people, and the same in the middle of and they will move forward. And that's the only way we can develop our community. And I pray that my parents were more me, they may we encourage Mawa not school, to do good, more focus, have full distraction. Distraction got this age one or two, I have a teenage exuberant, here, peer pressures and all that. Go on, here do ma they will do it later. Go and want that focus. It's a here battle. This school, that interest so that they can, follow up. Then the connect in the idea. That's I'm so proud of you all. GCK. Like I said, nobody say animation. You may have everybody oneness. That's a so we thank God, and I'm so proud of everybody. Thank you. Imela tufu ma gara ihu chịkọtawa
ka m gbabasakwanụ Mrs. Ijeọma Eke jos nwa ngwa kpaịtụzonu aya atụpela ama m isi ogo m gara ajụ m afa ndị isi ogu nọkwa hebọ anyị atụpela ya ngwanụ kpaịta onwe ụka nke nta nwa kai haziziekwa ya elu o kwesịrị ịdụ. Ndewo sir, ndewo. Ịma nọ live ofu onye na-azụ nwa and so far ụmụ nwanyị ndị IDI anyị agbalịkwala with the help of our leader Ms. Esther Lekwa, Dr. Ijeọma na ndị ọzọ. Ihe nchọkwa na ikwukwanụ otu anyị emewala ihe a ndị teachers ha tikwa aka because students cannot do it on their own. Ndị teachers eti aka kụzie ha ọnwụ reviews a na-emekwa because so far na anụ na Igbere secondary schools na ha na-eme ọfụma. So otu ha na-eme ọfụma ihe na-enyekwa na the power to do more. So ọnwụ na ndị nke a na-emenụ ha mee ọfụma, we will continue with that for others that are coming. And ha emekwana ọfụma ha ga-emekwanụ community are great. When the community dịkwanụ great, everywhere ga-adị mma. Onwe ga-abata from another place bịa mewa anyhow na the community. So ihe nchọkwa na ịgwakwanụ ma ndị principal ma ndị teachers ma ndị students kwana ha adịkwanụ serious na ihe ha na-eme so that a ga-enyekwa na the opportunity to do more. Thank you. Imeela, thank you very much. Anyị ekelela atụfu oge ka m kpọbasa akwa principal ka ọ nụlanụ ele ejigworo kpai ya achọ ka o mere ma ọhụ bụnụ ndị ọhụ chọrọ unu kwụsị n'ile ule nke NECO ya bụkwara onwe eluwa ji nwa agba ya afawa akwụkwọ n'ụlọ ọhụ bụ ihe eme gbochiwanụ wagbughị ụlọ ọhụ ele ndị ụmụ nwanyị ndị IDS anyị nọnwa anyị na-enye ya ka wa agba ya afawa akwụkwọ n'ụlọ ọhụ. Anyị chọkwa ka igwere ohere a kpaịtụ ele obodo o nwekwara ihe ọbụla ị chọrọ iziwa ga-eziwa ihe lanụ Mrs. Eke kpaịnụ ikpeazụ ọ sị n'unu nwa bụ ma ndị prịnsịpal ma ndị ezianụ n'unu nyezuo aka ka ihe o mere ma ọnwa mee nke ọma ngwanụ kpaịwakwarụwa ụka. Ndewo. Ndewo nna. Eguzo m Efia Igbere Secondary School ya na Efia onye isi m bụ Aunty Madubuike onye anọ nso na-ekele unu na ihe ọma niile unu mere anyị ma nke ọkachasị nke ụbọchị taa. Ihe unu mee ụbọchị taa dele ibe unu mee a very big miracle maka since December ebidoro gbawa NECO onwe ka onyere anyị regista nụ NECO maka ihe isi ike WAEC ọ bụ ọgụ na mgba o si ike bifo ha nwere ike regista even onwe ndị enwere ike registali WAEC then n'obịa Chineke bịa were unu rụọ ọrụ ebube a that is unu mepe obu m ọ bụ oguru nzu bụ ihe ji ya nọ. Asị m unu jisi ike aka unu ji Chineke na ga-agọzi unu karịtụba. Then ejikwa m ohere a na-ekwe unu nkwa n'ọnọdụ nke anyị nwa bụ ndị nkụzi anyị agba mbọ ele nwere ike ihe na anyị gbaziri ụmụrịma kụziekwara ha ihe ha kwesịrị ịma tupu ha gawa exam a ọzọ bụ ha lecha exam a ha eme nke ọma. Anyị nwere olileanya pụrụ iche na ha mee nke ọma bụrụ mmadụ echi ụwa ga-enyere ụmụnne ha aka. Biko eji m afịa Chukwu dị ndụ na-asị ka Chukwu gọzie unu nye unu ogologo ndụ ahụ isi ike ma mụgbatụba akụnụba unu karịa n'aha Jizọs. Amen. Imeela ka mkpọzuo prịnsịpal Igbere Secondary School maka ọ dịla igwe okwu ekwu ya baisa maka ọla aba ka mkpọzuo ya ka mmarụ ma a na-anụ olu ya ka o nwere ike kparịtụkwanụ ele obodo ya keletụkwanụ unu nwa tufu m akpọbasa akwa ele m jigworo mee ya kpọbasakwanụ onye isi nchọ ka mkpọbasa igwe okwu ya n'ọwada akụ.
ngwa kelewekwa ndị Igbere Development Association IDA ụwa nụọnwolu ụtọ ọnwa ụwa ahaziela lọhụnụ nyewa afa ndị agaje ideba afawa maka ule nke NECO ụwa haziela wagosa ikpe eji ejigoro deba afawa ka ụwa nwere ike lee ule NECO ọhụ ga-akwara ihu kpaịrụwa ihe che kpaịrụwa ga-ekelewa ụwa nụọnwolu ndewo ndewo unu ọkwụrụ n'olu ya lọlọ unu n'olu ya I know ya. Thank you. igwe okwu ekwo ya baisa ọ sị ka Chineke gara ihu gọzie unu ahịa ọmanwe unu mee atụfu oge ka mkpọbasa High Chief SS bụnụ onye isi ndị Igbere Development Association ọkaibe ya nke mbụ ndewo ịbụna onye a na-akọwa akọwa Igbere ga-akwara ihu kparịtụrụ anyị ụka ndewo enyi Igbere ndewo m kelela onwe ihe na-eme obu aṅụrị ele imerụ mmadụ ihe ya bụ ikele gaghị a heartfelt appreciation. Woman leader ije woru this program getira ihe unu ra WhatsApp group unu ihe unu meta don't play it small, it's massive, it's big. Ekele ma vice principal and the principal, I believe all vice and principal of different schools. Ihe bụ agbụ unu tofu these people, these students. No questioning of that, Joe, the women, all the women, IDA women, they already know, all IDA women know that I'm their #1 fan. Because I say, out of the successes of my administration by the women, and Nkele, the woman leader, because a woman has a pedigree of here. Igbere na Adoma Papaya was former Igbere Welfare Union president. All I have is my conscience, so and I may take accolade abunkem. One of the things that goes on in the idea, why I think I will say why I can fly to my flag. Let me fly my why I succeed is because I listen. Onye the credit to the creation of IDA women. Mba bido obu chief lekwa o lekwa. Oya potom yasim letu. The law it has been one of the pillars that is holding IDA, the women group. Letu program our me individually. In addition to Tora idea, each and every one of these women contributed money for this thing. Ande say one woman leader. Now you know me here. Can you guys another idea money?
IDA pause, you yes more there. No what they want to take ownership for this thing. So they contributed money. Yeah, about 2 million plus. 2 million plus naira. Ejida azo Igbere. So IDA women, I'm very proud of you all. Mkelelunu. Onyo sinu Obunge ama mo ijeoma mo kwano onde pa maka Obunge. I strongly believe half far any other thing IDA may that Obunge is what is making IDA succeed. Whenever that Obunge is threatened, I will speak. So in your the secret of IDA success, it's a process association. And the activities of IDA women, they are not a separate body. IDA women is an integral part of IDA as a group. Because Mrs. Eke, Bonye say no, their special touch. It takes a different look and atmosphere. So I don't joke with them. Whenever they cough, whenever they sneeze, I catch cold. As an idea, I had to lay and we came here. So on behalf of our association, woman leader, Pastor Uchechukwu Ogwe, Galo busie ma famese, ena mambu chifa makamura Jokota, Igbere, Gara ina katani ke galo busie ma faese. Mrs. Jamaica, Dr. Mrs. Madoka Okereke, your extra effort is always recognized. On one way, asking anything about IDA, you give your money, you give your time, you give your honor to in a honor. So in Orono, this acquire Fusa. Unfortunately, I am a deputy woman leader, which is at the show personal commitment. Volleyball, so they are very heavily Yarajia, very committed to that. Ojadoma woman leader. Two things I want to leave you with. Yes. The daughter of the king of the boys. Nda. Yes, Maru Wanyam Cheza. Thank you very much. Thank you. This is a good spread, woman leader. Nja like next time. Kirutu ma Ibora Nwoya ma Sweden, ma London, ma Japan, ma Austria. Try to see if you can draw their women out. Amarokwa se no neme, mabrokwa flavor ya se amarokwa no neme. The other thing I'm choice which mara na kwa na gbadakọta at the same time. Onwala ihe ikpaitola one time ya bụrụ Unuja find a way. All these girls not at secondary school. Sometimes they catch cold. Why do you mean what have? Oburusio ego, but their problem and they menu to ma 500 naira, ma 200 naira. Where may have those suppose him, and then it results into one them school fees. So I'm talking from experience that this happened to. They couldn't continue. Oja Duma data, which you have talked about, in register of these girls, make sure that uno no in contact with Oprobe go meawa, Ibewa no school already.
me awowa dey eme law unu here unu jejida support wa so that they don't go doing what they are not supposed to do. So those two things mkelela LMC unu wuru program a very beautiful program unu me very very laudable. It will encourage other people. Maro say you guys are on fire doing what you're supposed to do. So woman leader Jinde Leiji and other members of IDA Women. Sonny, Igbere, Jisike, Inahabale is a very beautiful program in Mewega. You know, Kano, that one. Anyị ekelela o, High Chief SS ndewo ka imela. Thank you. Ndị inyom IDA unu emela. Nna m kpọbatakwa ha ozugbo unu ngenge. M nakwa nwe enye unu nkeji ngenge nwa unu enyekwa enwe okwu ikpeazụ unu. Anyị alajekwa. Ka m malisa na the woman leader Lolo Esther Lekwa. Goro nwa nkeji nge nye na ya okwu ikpeazụ. Yeah, ndewo no Sonny. Nsi kam kelewu Eliji host ya na Eliji, you know, da emepeje ihe gbasanu Igbere da anụ afia everywhere. Ma ndị America ndị ama mbụ ndị Igbere ruwasna ana uwahi Igbere a Facebook. Ya bụrụ maka gị nwa. Thank you. So ụmụ nwami keletunu ike because just a short period notice nye. This was just yesterday mti hara forum I unu may respond. So due to the urgency ịkwụrụ mrema ụgwọ a, you know, may aye abịa anye enough a lengthy period isi ka eme time ka ime program a. So just yesterday BMT nwa forum and may respond. Not when I may Monday no Japan, then everywhere they weren't able to log in because they malanu schedule them matter. Otunde mmadụ n'ọrụ a na-echi bụ Easter. So m keleta unu ike ụmụ nwanyị anyị dị unu jide nke unu ji anyị jide eme daa gị ihu Chineke jide enye anyị ike enyekwa na anyị the money mgbe ọbụla akpọ anyị aza. So anyị kelekwa ndị eji anyị sọpọtụ anyị nọ mgbe ọbụla anyị si wakala ihe anyị chi ime ụwa na-asa ya ọdị wasa anyị gaji ihu Chineke gọzie unu nye unu ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ma ndị principal m kelele unu jisi ike ịzụ ụmụrịma ọdụ izi ịzụ ụmụrịma school jisie n'ike ndewo ka Ndewo Dr. Ijeoma Maduka goro nwa nkeji nge-enye anyị okwu ikpeazụ. Yes. Hold on. Let me get the other headphone, if you don't mind, so that you guys can hear me well. Yeah, they were very near. So do want this opportunity they can to everybody. Although very emotional to hear that vice president when she spoke. It's very, very emotional. You know, that's yeah, GC chikota womre ma iloji da chikota one. I do very, very grateful. And then this opportunity they can IDA women. All the very difficult from the matter fast near the mataka. I know what I'm talking about. It's extremely very difficult. But and it's been leading them. And they are willing to even go, you know, keep on going and go way beyond and above. So just you know, just you can this opportunity they the women leader. Up more yesterday, see I won't come sign. I'm not on. That's one in woman and Binico. See chimes, yes, so what do I will try. I will jack by them 7 o'clock. I'm say I have to wago. You know, Benji Chon. And no, you know, can Benji Kabeti and have to be a bobo, but you know, in all the same, I'm just using this opportunity. A leader that Chumuamia. Ordinarily good at face. But that very well. We really appreciate that. So my appreciation and my gratitude goes towards you, and my beautiful women, God will reward all of us. And then kuzi GCNK, Chiwana more. And umre magai nonche, because
onwe ibo pa I know just say in America I na to pa here the most difficult place in so one people why no the most difficult place 14 hours okpa shiki wa me yesterday be mo ranchabu ya know unu bi ka no so pa anyu ya unu nwere ike le ndanya half unu mu nwoke nwa hiwa ma poro nwa ha bụ n'ụwa ndị ụwa anya unu ụmụ nwanyị anyị jisie n'ike at school you can be all you can be, like believe me, you can be a doctor, you can be anything. Little anya and man on coma. I don't want to. Women's leader is one of them. Nena is one of them. Pastor Ogwe and everybody else, and IJ Kenaiba is one of them. Ngozi Ekoma, Agua Koswa. You can be like them. Unujisike, umuwokai, unujisike. And remember always to give back to the community. That's how community grows. Day one. You better mirror day one. Ndewo imela Dr. Ijeoma. Ka m kpọkwa Pastọ Uche Ogbo nwanne m nwaanyị anti m ngwa nye anyị okwu ikpeazụ. Ndewo. Ndewo. Thank you. Mba psychology. Obodo mojo ele onye isi anyị bịa. President ese. Ele ọ na-alụsị m ele nwanne nta m na-alụsị m. Bịa kpọọ ya afọ gara gara ya sị makwa mbụ bọs ibe m na-arụ ọrụ mbụ director m si abịa mba ịbọ ma kpọọ afọ. So that's a joke. Thank you, Mr. Sam. Ahụ ezigbo ọrụ, and I thank the women too, especially the President Esther Lekwa and Dr. Ijeoma. Ọ bụ onye na-agba ọṅịṅa. Adịkwa ha si mewe o mewelarị already. And ụmụ nwaanyị dum. Ihe anyị mee to ọdụ tremendous. Amamele m jeji ata nke a million times ejere egbe ya. And I commend the principals, Elewaji Fosa, the vice, that nọchiri onye isi wa. Ihe advice m nye nwa bụ ele akpụ ụkwụ mụrịma o nwere onye kpa ya nụ I think Chioma Eke. Unu biko ụmụrịma anyị nọ unu aka unu gwere wele ụmụrịma unu wa mee ihe ọjọọ unu egwekwara wazi nwanyị ọjọọ na-adụ mma ụmụrịma anyị bịa gachagbuo skuul ọnwa wafọsa wenwe ike ịsụ English ịba n'uru wenwe ike Igbo maasị dị ukwuu ịsịwa what is race wa kpọrọ ihe ọjọọ dị ejije wasịghị ọ racism wasịghị ọ bụ bla 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 ọ bụ ihe ifere ọdụ mmụmụrịma anyị fọsa skuul asịwa dee ihe wee dee ya asụwa bekee wa asụsa. So unu jisi ike and gbanwenye unu manage ya send ya and also unu adụkwana achọkwana ele ejiri eje enye ndị nwewanụ advice ndị sendiwa school wadu gbalịna mmadụ mmanụ nwa o ji na-take care of nwa ya at least ndị ọjọọ abaisa ọ bụrụ na eme amụọ ya nwa gasị onye ọjọọ chịrị ya a gara eme amụ ha ya achịfụ ya si sista ngwa gwuru mụrụ imam ọ bụ na-ele a na-eme ya ije a bank na-asị what do you have in hand before we step in. So ndị nnewa da try principal ada try anya da try ihe ada agaji ihu. So unu jụ akwa a congratulate ụmụ nwaanyị nọ n'ebe a unu jisi ike ndewonu ma ndị nọ n'ọrụ. Thank you, Mr. Sam. Thank you. Ndewo unu emeela ka mkpọbasakwa Mrs. Nnenna ya Uche Aba ngwanugoro nwa nkeji ga-enye anyị okwu ikpeazụ. I want to use this opportunity, Kele Igbere Mirror, for making this, awareness and, giving us the opportunity. He showcase, is he Ndaibo and Jaime. And I want to say, Posedo, very proud of yourselves. Here, principal by us, had a miracle. Even more. We don't know how many of these kids, not a cheeky, how would they get this money to pay for this exam? And for them to find out that somebody's going to pay for them, it's a big relief, So very proud of yourself that you are able to solve a problem because like I said, one day Amala how they would have been able to, if they would have been able to pay for this exam. So thank you. I mean,
with you guys, I feel like I thank God where I am today. It's okay. Same maro, and I want to say, amen, encourage Omarema, like we have been saying. Oh, Hike. They should make us proud so that, like I said, tomorrow I wake up proud. They say here one of our products. Say, I said, IT and look at their doctors today. Tomorrow, they say, they will take over from there. Thank you so much. And I pray that they will have success. Exam Wajile. Good news everywhere. Congratulations to everybody. Thank you. Amen. Imela, thank you. Ka anyị kpọbasakwa Mrs. Ijeoma ka gworo n'onwe nkeji nge ga-enye anyị okwu ikpeazụ. Okay, Njemochioma. Ndewo, achọkwa m iji ohere a kelekwanụ Igbere Miro na ihe unu ha eme. Jikwanụ ohere a kelekwanụ leader anyị Miss Esther Eke. Ana m echefu ya because o mere the first time m hụrụ ya, o treat massive na awụ onye IDA women as na anọ m na the IDA group since. So achọkwa m iji ohere a kelee ya na otu o si na-agbakọtakwanụ ụmụ nwaanyị ndị IDA and anyị na ha emekwa meeting na-eme ya nke ọma, so for the principals and the teachers, achọkwara m ijikwa n'ohere a kelekwanụ ha so far ihe na ha eme, ha na ha agbalịkwa, ha jisikwe na-agbalịkwa. Then for the children, ana m ekpekwa n'ekpere na otu Chineke otu o si na-help ndị mmadụ, ọ ga-ehepụkwa na ha pass exam a, and that pass kwa na exam a, anyị niile ga-adịkwa happy. Then na otu anyị si na-eme na other IDA women, na Chineke ga-agọzikwanụ ha, gọzi iwefụta ego adịrọ izu. So aka ha shi na-ewefụtakwanụ, ebe ha shi ewefụtakwanụ, ọ ga-akọ ha. Thank you. Imela, m kelela ozugbo unu kelee ndị IDA, ụmụ nwanyị IDA ọdụ mfe anyị ele mkpala isi mbọ ahịa isi ike ọnwa igwepụsị ikpe si ka egworukwa ndị ụmụrịmanyị ihe ọzi ihe gbasara Igbere na-emetụ unu obu. Anyị ahịkwala ihe unu mee mgbe ga na aga ahịkwana ihe unu megha ihe IDA mee, anyị mara ihe dị unu obu ime ka dị ukwuu. Anyị sị ka Chineke bụ na onye na-agọzi ndị mmadụ ka ọ gara ihu da agọzi unu. Nkwa anyị kwakwa na-ele ndị Igbere Miro bụ anyị gaje inye aka ka ihe a ndị nkụzi ụwa nyekwa n'aka kwa ndị omeremahịa a ka ụwa ala ule a mee nke ọma. Unu emeela ka ọbasi du elu da echewe unu da agọzi unu. Igbere ndị nwe m kelelu unu ahịla ya ọdụ mfe ndị mmadụ igwepụsị ikpe bịa gworo kwụara omerema ụgwọ ilu ule nke neko. Ọ bụ ihe ndị IDA ụmụ nwaanyị wa mee ezi Igbere secondary school yara Igbere secondary school ndị okwesị n'ilu ule a akwụchagbuola ụgwọ. Ebe ọbụla ị nọ ga-enye aka dị ekele ndị ụmụ nwaanyị IDA. Anyị uwe meela ndewonu. O jekwara adụ izu ụka ọjọ elekere anya anọ Sọtọde ọjọ mgbe anyị jekwa ezukọtakwa maka ihe mmemme nke Igbere Miro live broadcast. Unu emeela.